Доступно новое задание. Что мы вообще вчера занимались? Посетить занятия по травологии. Девушка из Лагаду. Что мы будем делать? Пиздиться? Это, изучать новое заклинание темных искусств? Травологию? Или пойдем в Лагаду? Или будем дальше бегать, хуйней заниматься? А, подождите, я в гостиной. Вспомнила. Где выход, блядь, из гостиной? Я хотела вообще найти того слепого чувачка, который мне понравился. Это ты? Нет, не ты. Ты не симпотный. Ну ладно, вряд ли слепой будет читать. Бля, если бы мне на работе тоже можно было бы играть, я бы больше еще наиграла. Куда я вообще бегу? А вниз? Тут нельзя вниз? Да, блядь, Хогвартс завтра уже в общий доступ выйдет, уже будет не так интересно. О. Опа. А где дверь? Читаю. Книга рецептов молодых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы цепелины, они, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, мне их принес некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффиндуй. Можно, поверь. Темная шляпа. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса. Пощекотать, пощекотать. Где еще, блядь, поискать-то? Чтобы войти в гостиную Пуффинда, необходимо постучаться по второй бочке снизу, в середине второго ряда. В ритме произношения имени Пенелопы Пуффиндуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказ в доступе, и вас обольют уксусом. А, видимо, по этой. Блин, хочу в гостиную Пуффиндуя. Плюхиндуя хочу. Nice to see you, my young friend. Ой, эти большие богато украшенные песочные часы, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды, заколдованы для подсчета очков Гриффиндора, Пуффиндуя, Когтеврана и Слизерина. Ого! Слизерина 0, у Когтеврана тоже. А это кто? У Плюхиндуя есть очки. И у Гриффиндора. А у Когтеврана нету. Когтевран сосать. Ну, Слизерин тоже получается. Пиздец.
О. Leviosa. Блять, я не нашла врача комнату. Она дальше по сюжету откроется или надо искать? А, видимо, да, после травологии откроется. Пойдем тогда траву изучать. Ой, милая шляпка. Понятно. Я весь день сидела на работе, поэтому, пожалуйста, прекрати сыпать мне соль на рану. Мне очень грустно от этого. You can't imagine how inconvenient travel was before. Я тоже очень хочу сутки сидеть, блядь, сыграть. И не страдать от этой хуйни, которая на работе страдаю. Где я? Revelio. Где сундук-то? А, вижу. А это что такое? Как мне туда упасть? Ну, крутой, крутой. Так, подождите-ка. 1, 2, 4. Здесь что? Здесь. На него можно просто инцендио наложить? А, блять. Ага. Пытаюсь разбегать. Там здесь может быть 3. Да, вот тут 4, я думаю. Оно само откроется или мне надо что-то нажать? Ладно, есть 1. О. А, их тут несколько, ёбан-бобан. Все. Ладно, я думала, тут все сложнее будет. Так, здесь 2. Здесь что? Здесь 4. Incendio. Что я сказала? 4? Блять. Что из этого 4? Я теперь не вижу. А, все, вижу. 1, 3. Ну и чего? Я поставила все. Три, 1. А, блять, по-другому надо было поставить. Здесь вот 1. Вот здесь вот 3. Да, блин, быстро попроси лазать. Это что? А где сундучара?
Какие награды за челленджи? Ну да, эти собираю. И про... Эти? Они сами как-то мне попадаются. Ну это про какие сундуки? Типа там, где вот это вот со всякими картинками двери, где они по цифрами. Ну, я вижу, я прохожу. Вот в этой дырке их 3. Опа. Спасибо. Где я? Where did the professor... Пойдемте право изучать. Где-то. Handy. What's that smell? Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, Камила? please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Чё не стримишь? Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Да чё такого? Now for our Такого? next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom.
Most strange. Yes, Professor? Ну да. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Так, Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. буду готов через 10 минут. Окей. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. 50 The рублей. cabbages do 50 get рублей. testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Леандер? Где он? The edges mustn't curl and turn. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping about cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А, мне типа... А как в него кидать? Держите тап и нажмите... Look at that. They'll chomp on anything they can get their А, Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. да. Did save her the de-gnoming, but they left her honking Я у daffodils in девчон- tatters. Я у девчонки спиздила, короче, те Vicious камешки, little которые bastards, aren't My вонючки. kind of plants. Not like Я и не stupid вернула. tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back Я in a сказала, fight. иди нахуй моё. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. И этот. Что? Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? Она I mean, такая, типа... of course. Ее You're, же все хейтят, она not такая... someone to be trifled Блядь, with. ты тоже такая I же, see иди that. нахуй. Вот что она мне Dogweed and сказала. Deathcap has more of them, Да. if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Вот, и девчонка, которая просилась Take your страницы, time. I'll see страницы, you back in class. страницы дневника свои поймать возле библиотеки. Я тоже, типа... Я ей сказала, что, короче... Что она... Блять, что-то я ей сказала такое обидное. И она такая...
Ты еще даже не представляешь, какие гадости я про тебя буду писать в своем дневнике. Вот что было. That helpful reminder as to why we should... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Так давай я ее красивой сделаю. Что проблема-то? Тут же можно, типа, этот... О, милая шляпа. Что такую сделаю? Или такую? Или такую? Или такую? Ну тут шляпа стату просто дает. Не дам. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my... Ну, пойдемте к той Гриффиндорке. Где она там? А, блядь, уже не обязательно по стрелу подходить. А, у меня еще нет пострела рядом с ней. Ой. Зелье варенье хочу. Зелье варенье я люблю. Скажи, ты Алахамора получил или нет за сегодня? Ладно. Да что, блядь, она у меня будет часа через, блядь, 5-6? Ну да, там же на замках написано уровень 1, 2, 3. Это, понимаете, чем больше замков откроешь, тем, типа, пизже у тебя Алахамора становится. I've always said that travel broadens the mind. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident? Professor Black would never... Revelio. Мне кажется, я тут была, нет? Просто интересно сейчас сюда спуститься. Понятно. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school.
As fifth years, you will be required to Понятно. reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Он, я Before думала, today's со class is Слизерином, мне показалось, у него completed, each зеленый of you will плащ. have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ой, я таких птичек красивых вчера нашла, зеленых. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Мешайся и включила. Блин, я даже не знаю, типа, какие скиллы мне качать, типа, за счет темных I искусств, see most of you зелеварения, have not forgotten how to травологию, stir. магических, блядь, существ. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, Я may be понимаю. harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Это я понимаю, что я могу этим не My parents заниматься. considered keeping me home from school this year after... Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Revelio. Hope I never need it. Но они ж наверняка, типа, дают всякие бафы, там, боевки и все такое. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Или тут, типа, все сюжетное? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. Birthday cake. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But Типа, she can't be если я что-то буду everywhere. более усердно изучать, это мне не даст Anyone with a ничего. troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Здрасте, приехали. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, Распоряжение, дата 31 декабря 875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркис. В последнее время возле магазина Горбин и Беркис наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдений. Вы входите в их число. Ага, понятно. Деливар у нас мракоборец. Мех дворняги.
Revelio. Что из этого мне еще-то надо? Я все собрала. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's Ладно, в finished. целом можно открыть. Should you chop the dipney or crush it? О, стенд для Wrong зельеварения. answer could result in the Зелье используя unfortunate loss of your разблокированный рецепт и eyebrows. стенд для зельеварения. Рецепт ингредиент может приобрести бла-бла-бла. Бла-бла-бла. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Что у тебя там? Wait, it's not supposed to... Ah! Понятно. Влей мне тоже, пожалуйста. Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his Не, я не own. хочу. His accomplice will answer to me as well. Что, голодать буду? I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Сука! I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. О, у меня все равно ингредиентов нету. Или невидимости. Понятно. Зелье как в Ведьмаке. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Понятно. Oh, don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Так. Что, пойдемте до этой. А тебя научили летать на метле? Экспеллиармус хочу. What are you up to now? Я что, она мне не сажается? Уклоняясь от атак врагов, используя кувырок. Используйте инсендио. А, окей. Что, мне просто надо врагов найти. Да, вопросов больше не имею. Я спрашивала про метлу? А, может быть. То есть тебе дали метлу раньше, чем Алхамору. А гиппогрифы или фистрала?
Это что за лестница? Revelio. Уважаемая мадам Кагава, я рада, что вы заметили должность инструктора полетной подготовки в Хогвартс. Я думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающей, как то приключение в гавани Йокогама. Хотя, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову. С наилучшим пожеланием, Матильда Уизли. Научи меня летать! Уважаемая мадам Кагава, пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком в квиддиче. Теперь эта мечта стала несбыточной, или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Уизли настаивает, что в этом вопросе мы должны положиться на мнение директора и советует мне тренироваться самостоятельно. Я придумала для себя ряд упражнений, но это совсем не то же самое, что тренироваться на поле. С этим ничто не сравнится. Не могли бы вы поговорить с директором или профессором Уизли, если я целый год не смогу играть в квиддич, а потом я буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь? Заранее спасибо. Ого! Костюмчик какой-то прикольный подвалил. Блин, прикольно. Можно я останусь в нем? Будет балдежно. Ой. У меня там новая рукояточка появилась. You can't imagine how inconvenient. Ладно, не очень что долго идти. Revelio. Это совятня. Ого, очки какие-то хайповые подвалили. Хайп. Всем привет. О. Ёб твою мать. Какова красота. Ну что, Игорь, мое здоровье? Cheers.
Тут за башней ничего нет прикольного. Ну это вообще ужас. Что за звук? Ой, я просто хочу посмотреть. Надеюсь, в натуре эта игра заводит, типа, вот вокруг классики, такой, как, я не знаю, там, Метро, Ведьмак, типа, Сталкер. У меня тут был Fast Travel. Заебись. Почему не считается? Считается. Ну ладно. Dead Space. Revelio. Это что? Levioso. Accio. Incendio. Что за шар, блядь? Как в него играть? Это что за кубок? О! Revelio. Ее. Мать. Levioso. Accio. Окей. В наше время это вау, типа, я... Что? Не то? Видимо, шар, наверное, сюда надо приволочь. Типа, я с девчонками у себя там в конце обсуждала, типа, блядь, вот Hogwarts, типа, в натуре, ну, крутая игра, типа, оптимизированная. Вот, чтобы вот так вот на старте, типа, все было оптимизировано, чтобы, типа, все было заебись. А куда шар делся? Он же тут был, нет? А, нет, вот он. Или шар, это вообще другая заголовка. Потому что я не помню, какие игры, блядь, так не лагали на старте. Типа, блядь, Ведьмак даже не стал Ведьмаком. Типа, точнее, Ведьмак не сразу стал Ведьмаком. Началось. Incendio. Спасибо. Lumos. Revelio. Вон там еще один куда где-то. А, или это на это ты показывала? Вот это что за лужа? Мне кажется, сюда шар надо притащить.
Но у меня почему-то на него типа не фокусится. Как не утопнуть? Leviosa. Lumos. Leviosa. Incendio. Ну ладно. Видимо, потом. Погодите, или это хата Хагрида? Revelio. Инструмент смотрителя. Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать их для создания всевозможной мебели и для уютной хижины любых. Даже самых невероятных размеров. Мне уже в Хогвартс пора возвращаться. А, это так в шапке эти прыгают, прикольно. О, построила. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But Гриффиндорцами whatever the не reason, разговариваю. you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Ой, чё столько сундуков всяких разных. Торговец. What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings.
I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, во-первых, мне там что-то прикольное упало, если я не ошибаюсь. Ого, пайповая мантия. Да, я думаю, 100%. Подвезут что-нибудь. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have Может, about the вообще про town. ребенка этой, ну, в смысле, главного героя. What do you have for sale? What can I help you with today? Блин, я шмотки хотела поторговать. Hope to see you again sometime. А мне можно сейчас, типа, ночью гулять? Не приквел. Тиквел про, типа, про детей моей героини. Опа, что, какой-то квестик. You for some assistance. Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Давай. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. Ее дедушку и What бабушку happened найти. to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some Нихуя себе, на peace. такое серьезное дело поручает первый павшийся. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of Ну us, ты, сука, frankly. гордая какая. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful.
Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Опа. You should never... You will pay that. Plan to make it. I'll watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции вашего врагов появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить информацию о врагах, например, об их уязвимости в определенные заклинания. I hate heights. And I haven't even had my production. Learn that in first year, did ya? Not so tough now, are ya? That's just the beginning. No, don't. Revelio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Опа. Are you all right? I am, thanks in no small part Как to своего your персонажа excellent defensive назвал skills. Запок? Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on Блять, я you. думала Зарков. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. С каких She's пор a на travelling русском vendor. Here's Вайф what's going on in the переводится как Highlands before I подруга? do. Интересно. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know
No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols? Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Давай уже. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see. А у меня такого нет, у меня есть только... У меня есть только капуста. See that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted. Merlin's beard. The flames make the pyre sink. How beautiful. What a day. I can hardly believe it. А что мне это дало? Просто красивая арка. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of... В испытаниях надо посмотреть. В исследованиях. А что тут в описании смотреть-то? А, ну ладно. And books. Revelio. А, ебать, спрятала. О! Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. 3 часа?
Ну, типа сюжет. Мне больше интересно 100% спидран. Ну, 100% по-любому уже в процессе. Ой. Это чего? Коробочки собираетесь, мы уходим. Теперь никто не зайдет. В натуре. Думала, можно в колодец спрыгнуть. Скроб знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Скроб считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроб поставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. Да, блядь. Я только там закрыла проход. А куда делись коробочки? Коробочки, а вы куда? Камней. Ага, есть. Да не ты. Да я вижу. Ёпта. Коробочка. Иди сюда. Вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам. Они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному скробу. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Ёпта, далеко вообще-то. Вы естественны, и потом наверняка уже сгорать от любопытства. Приходите на заброшенный причал. Скроб будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. А как спуститься-то? Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. А в Лилифы так могут? Undermining the headmaster and getting something in return. Continue.
Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Да? Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book? And that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Блоки охуенные. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Revelio. Best of luck finding your pages. And the ring. Я что-то тут еще листала, блядь. Оказывается, все за Слизерин играют. По большей мере. Опа. Жопка. Сука. Напугала меня жабка. Блять, еще одна жабка. Куда, блять? Память-то шурнула. Думаешь, я помню? Нет. Блять, две жабки. Блять, много жабок. Мне кажется, блять, меня сейчас жаба захуярит. Жаба, ты ебись, пожалуйста. Блять, залезай, ёб твою мать. Всем пока. Слышь, чел, помоги, пожалуйста. What was it you needed me to do, Scrope? Scrope would never presume to need anything from a student. Scrope simply thought that you might find the pages you seek. It's... Good. Блять. Какое задание со свечами? Подождите, мне тогда нужно в этот Фоксмет.
Кого там покупают? Мне надо купить. Так. Оно от ученика было какого-то? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ой, подождите. Где там Зеливар-то? По-моему, это его хата. Hello, be with you in a bit. А, блядь. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Оливандр дает. Я Now, не you let me делала, know if there's значит... anything else I can help you with. Оливандр мне только палочку No дал, one он can мне say I нихуя don't keep a stacked shelf. Он мне зданий никаких не давал, Оливандр. Подождите, а где хата этого? А, сейчас слева будет. Оливандр мне только палочку подарил. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. A wise decision. Thank you. Блять, я все бабки потратила. А у него нету. I hope to see you again. Farewell for now. Может, это для Коктурана? I've always said that travel broadens the mind. Так, ну теперь надо к Зеливару. А где Зеливар, блядь, находится? Ладно, он тут был. Мне Оливандр ничего не дал. Погоди, а как ты нашел тогда страницы книжки? Ну, если это еще сейчас я найду те страницы, естественно. Ну все, жабки, вам пизда. Обратно пиздить жабок.
Что вот это за перышко? I know what that means. Merlin trial. А, вот. Могу двигать шар. Блять. Как обратно-то подняться? Это я, блядь, мне кажется, в пизде. Ладно, блядь, слушай, я пришла этих пиздить, значит будем пиздить. Ну чё, где вот там жабки? Где жабки? Опа. Я поняла. Да, блядь, жабы, отъебитесь. Да, твою мать! Ладно, левлап. Ой. Опа. Как использовать-то? Погодите, он же двигался, нет? Главное, опять не наебнулся. Ну ладно. Нет, так нет. Жабы в натуре очень душные. Ниже. Нормально, что я вообще по ночам видишь, что я ёблюсь? Может, не выпить зелье, которое... Ой, блядь. Случайно. У меня есть зелье, которое... Что? Да, блядь.
Я случайно тап нажимаю. Ну сука ты. Ты чё, твою мать? Все. Да ёб твою мать. Иди сюда. Ты богом. Да что-то ты промахиваешься, подруга. Ёбаная жаба. Блять, разраба, удалите жаб. Ладно, пусть хотя бы это последняя жаба осталась. Ну, иди сюда. Абуз, 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 абуз. Аллилуйя, блядь. Жаб больше не наблюдаю. Я надеюсь, мне больше пиздиться ни с кем не придется. У меня, блядь, 1 хил остался. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Ну, именно тост. 6. А кальмара покормить? Я очень надеюсь, что ни с кем пиздиться не придется. У меня 1 хилка осталась. А, фух.
could it be? A visitor? Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Как вам идейка? Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Ты вот этого чувака нашел? Revelio. Что загадка? Лес, катарка, мостик, свечки. А, вот, ты про эти свечки? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Oh, how can you get it? Ого, уже утро. Ты не можешь помнить, разговаривала ли ты с этим чувачком? I have 2 cakes at least. Какую карту? А, вот ты про эти. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves.
Так, ну что у меня там по заданиям? Пойдемте попиздимся. О, ёпта мать, сколько у меня текущих заданий. Ты стала. Экспеллярмус. А, все, вот это я могу сделать. То есть сначала это было типа побочка, а потом это стало основным заданием. I don't know. No, too easy. Я хочу пойти попиздиться. Тем более мы рядом. Так, погоди, я и там получу экспеллярмус. Да. А тут у меня, типа, в основном задание, блядь, изучите экспеллярмус. Мне нужно выучить обезоруживающее заклятие, прежде чем я пойду за призраком. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Пиздец, 4 на 2. Вы охуели, господа. Прибывайте красные щиты, используя... Знаешь, с сотным уроном, такого как инсендио. Понятно. Incendio! Take freedom! Mine's the one! That's all you've got? Incendio! Don't try and win that. There goes my wager. Отключил, проспал. Act like a winner. Come on. Pity more people can't watch the duels. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Я получила. Ого, какой-то прикольный костюмчик. А, облик, наверное, я получила. Бля, хайп.
Рецепт с характеристикой снаряжения, защита амфибий. Заебумба. Мех пушишки. Какая пушишка? You can't be beat, can you? Да. Лох. Вперед 2, блядь, слили раунд. Блядь, мне нужно хилищее зелье. Очень сильно. О, да чего? Leviosa, Accio. Lumos, Leviosa, Incendio. Он. Revelio. Я так и не поняла, кстати, что вот это вот. Incendio. Leviosa, Accio. Lumos. Не, в этом туалете я была. Revelio. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Я как раз туда собираюсь. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Блять, знаете что? Я сейчас поняла, что я могла, блять, против лягушек. Этих дурацких, блять, за невидимость применить. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Не стоять, дрочить их.
What are you up to now? Мне знаете, что нужно? Мне нужно это еще. Что-то какое-то растение для этого. Для хилящего зелья. И капусту собрать. Ясно, она выросла. Нет, ничего не выросло. Отстой. Ого. Revelio. Нормально что? Revelio. И пупаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которые при употреблении пищи вызывают меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Ты что, в натуре не верил, что я победю этих нубов с первого раза? Revelio. Тут ничего нету? Это просто угол? Кто-то шепчется со мной. Я бы там сундук спрятала. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Бля, может еще Atomic Heart предзаказать? This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio! Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio! Lumos. Incendio! Accio! Incendio! Опа. Lumos. Что нашла? Турбан с рисунком. Revelio. Lumos. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind.
Revelio. Lumos. Это что? А, господи. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Блять, я не ебу, как оно работает. У меня сила нету. Lumos. Но меня не отпитит. Revelio. Lumos. Я думала, оно меня отпиздит. Оно взяло, блять, просто типа. Чё? Я думала в натуре, я думала, сейчас будет босс-файт с этим растением, с этим деревом. Я поэтому что-то как-то, блядь, и на очке сидела. Потому что ни хила, ничего нету. Оно, блядь, просто собирается. О, сундук. Ел, туда. Прикольная шляпа. Revelio. О. А, это двойной коридор. Мне туда не надо. Это что? Revelio. Понятно. Такс. Ой, блядь, что-то я уже чувствую, что сейчас буду смешно колдовать. Пиздец, 23 года, и женщина, блядь, сидит, нахуй колдует тут. Have you found anything to, prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentac. I appreciate you getting it for me. Блять. Ладно, я Now мразь. that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. Сам спустись. I'm doing you a Я favor. мразь. Disappointment like this will encourage you to become a stronger person. I don't need to be stronger. I need to be left alone. Even Zenobia Noak will make fun of me now. You've wasted my time. You're not who I thought you were. Should never have trusted you.
Да, я сука. А чё у меня, кстати, по... Блять, 200 рублей у меня, ёбан-бобан. Мне надо где-то бабок нафармить. Так. Я хотела обратно в Вантрицу. Это что? Специально. Короче, ты гуляла возле этого, возле критичного поля? Я там нашла стену, и на стене была какая-то астрономическая штучка-дручка. Я не знаю, как ее использовать. Может быть, ты допер. Блять, целая минуту еще. А куда делась? Тут же был подвал. Бабки. Бамбуковая. Беленькая в целом тоже заебись. Мне надо зелье сварить. Здесь не будет меня доебывать. Вот мне нужен сок молоком, да. И продать весь сушмак, потому что у меня денег вообще нету. Does it get any more cozy than Hogsmeade? First thing I cast is potato. Не погрузилась. Ладно, бывает. О, это я где? Ой, я куда зашла? Это просто случайно, уверяет заводчик Василисков. Волшебник из Корнуолла, зарестованный за рождение Василисков, утверждает, что произошло недоразумение. Он был задержан после того, как в ходе плановой проверки во всех 5 его курятниках были обнаружены скопления жаб. Разведение Василисков уже давно запрещено указом министерства, однако ввиду того, что яд этих существ очень силен, редок и ценен, некоторые из менее законопослушных граждан игнорируют запрет. Как объяснил сосед задержанного, волшебника, личность мантии с надвинутым на глаза капюшоном, пожелавший остаться неизвестным. Чтобы вылупился Василиск, нужно, чтобы куриное яйцо высидела жаба. Любой волшебник это знает. Нихуя? Представь перед
Визингамотом, волшебник из Корнуолла, заявил, что это простое совпадение, что его курятники словно магнит для жаб, и что он понятия не имеет о том, как выращивать василисков. К его словам отнеслись критически всех присутствующих, кроме Белинды Браун из отдела регулирования магических популяций и контроля над ними. Белинда заявила, а я вот верю, что он правда такой разиня. Что такое разиня? Мы ведь предупредили его об инспекции, ему всего-то надо было на время избавиться от жаб. А, вот, мне сюда, мне нужен швот. Historically speaking, there's never been a team like this year's cannons. Come on in and have a look around. Okay. No touching if you have sticky fingers. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop. Погодите, у меня какая-то крутая шляпа есть. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Мне нужно к зельевару. Пицца. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Магазин зелья Джуниор Пиппина. Он был основан в 1753 году и является аптекой в Хоксмиде, где владелец Перри Пиппин продает широкий ассортимент зелья и ингредиентов для них. А, господи, это фастрал. What can I do for you today? A wise Можно decision. сразу все купить? Thank you. Это что? Паука. I hope to see you again. Farewell for now. Так, класс зелья варенья. Ой, погодите. Я что-то куда-то не туда тэпнулась. Ошибочка вышла. Блин, почему нельзя зайти, типа,
Или тут где-то есть главный зал, где там типа этот, где церемония распределения, там типа все такое. Я бы хотела в главный зал зайти, где все едят на завтрак. Чего у меня сразу детская посмотреть? Ладно, сейчас пойдем экспеллиармус изучать. What are you up to now? Я себе. Блин, древель не надо было использовать. Ебать, там панк сидит. Это я. Блин, в парикмахерскую надо было сходить. Мы в Хоксмиде были. А, ладно, это был просто мультик. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Геккет после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Блять, есть 4 кнопки. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Still at it, I see. Ладно. Ну все, я изучила экспеллиармус, дальше что? Стреляй, украденная слишком, призраки нашей любви на карте лес, мост и свечи, это понятно. Я хотела вот это, блять, по-бырому закончить и все. И больше не ебаться с этим.
Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Incendio. Leviosa. Good one! That's it! Incendio. Leviosa. Incendio. Блять, у меня не так быстро накапливаются очки. Impressive Ну, в wand смысле, work. этот. I'd hate to face you in a duel. Не так быстро заклинания восстанавливаются. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Так, я хотела, знаете что? Ого, смешной комбез. Парни, вы тут, блять, уже минут 40 ничего не пишете в чат. Мне становится неловко. А, все, ладно, поняла. Не отвлекай тогда. Я хотела нырнуть за этим, за хуевиной, которую нас попросили. Сейчас, наверное, еще пару побочек, и я пойду. Может, даже одну. Уже полночь почти. Wonder who lives here. Сейчас, наверное, нырнем, и я закончу. В смысле? А, вот. Что мне искать надо? Мне просто надо нырнуть? А, согласно расчетам Грейса, Старлябия должна примерно быть в фарлонге к северо-востоку от причала. Мне нужно обследовать это место. Ладно, пойдемте. Ебать, Hogwarts красивый. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is.
шар. Зубохромой. Ну, я помню, есть такой. Ого! Вот это что-то стильное мне упало. Есть. Булькает. О, пилочки. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ладно, еще гоблину сейчас попробуем найти тележку его. Revelio. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. Охуеть, And I do 20 hope you рублей, keep блядь, diving. спасибо, You нахуй. certainly have a knack for finding treasure. Нахуй. Что там где можно купить? Hello, Mr. Semi. What? What do you have to say? What can I help you with today? Ну вот это вот одно. Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Тоже 20 рублей, спасибо. Шея гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла. Он хранит своим тайным убежище. Что больше? Ничего не возьму? А кто вот тут типа? Ого, что твари какие-то? Incendio! Leviosa!
Камбушка, заебись. Где еще один умер? Past the ruins. I'm on the right track. Shame you're so foul. Revelio. Где лут-то с них? Почему тут нет фаст-тревела? An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Не один вход, значит, надо посмотреть, пойти. I've never seen a sword like it. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. We should have killed that traitor Arn when we took his cards. See myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. The wizards will be defeated. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. What's that? Who's there? Huh? Got it? Why is it grapple? What an unfortunate end for you! Я не хотела для этих сложений. Ёб твою мать. One less human to worry about. Нихуя себе, чё могёшь. Red Rock will unite us! I won't rest until you're dead. You don't believe you can defeat No! I will make you pay. I won't rest. What was that? Was that your best? Why have you not run away? Your spells glance off of me. I've been fighting since before you were born. Not quite. Ладно, солнце не повезло.
Betty. Not quite. Oh, that was meant for me. Easily diverted. Prepare to surrender now. Incendio! Это такие штучки-дрючки. Ага. Понятно, мое оки очень не такой мощный. Revelio. Открыть. Ладно. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. А, вот, там еще гоблин один остался. Брат, ты что там делаешь? Revelio. Там около вот этих вот штучек. Я секунду сюда. Ёпс, today. Какой хайп. В натуре. Вот что мне еще. А, шарф какой-то. А, он такой же. Ну ладно. Revelio. Нихуя себе. Revelio. Мне надо еще взять найти. Вот, я заполнила одну штучку.
А, вижу еще. Revelio. Accio. Incendio. Accio. That's that. Заебись, а нахуя? Нет выстрелов нигде рядышком. Чай до выстрелов лети. До него-то блестяка ближе. Что так много грибочков? Я помню, это еще ни в одном заклинании. Ой, заклинание зелья. Столько было. Off on another adventure, are we? It's like a place right out of a storybook. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Ой, ладно, пора закругляться. Вот, что у меня? Внешний вид на купальный костюм. А. Он. Для чего, блядь, за надо просить бой? Ну, пусть стоит бой. Я ж ничего получить не могу. Один путь. Это жаба пиздец. Игра вообще песня. Я бы даже, наверное, 12-часовой стрим бы замутила в воскресенье.
Кстати, я посмотрела, тут же можно пресеты делать, типа на заклинания. Тега, огней, бросок, древняя магия. Нихуя себя, я еще не знаю Петрификус Тоталус. Мне уже показывают, что он у меня есть. Once my carts arrive. Бля, сколько картинок в Хогвартсе. Костюм балдежный. Нихуя. Ну, вот это, я считаю, вообще балдеж. Где вот? Вот с этим вот. Ай. Вот, таланты какие-то. Понятно. Где выход в главное меню?